Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinode kuve mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsausa panosina kusubscribe, kulike nekushare. Sekuziva kwatiri kuita, President Emmerson Mnangagwa nezuro vakapromota vaive vari major general kuvaita malieutenant colonel mhuri yeZimbabwe. So zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona Sean Mnangagwa nezuro akapromotwa mushure mekunge vice president Kotso Chiwenga vaverenga vhesi yakazopindurwa naDaniel Garwe yavakaverenga vari kwamurehwa kuRoman Catholic Church yakazopindurwa naDaniel Garwe. Tichange tichitaura panapa muchinyatsonzoti Daniel Garwe anova vari government minister of local wati ndo akapindura tsamba iyoyo. Takaona anataura ikanishaya anatemba muliswa nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vakapindura tsamba iyoyo. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti pakaitika conflicts chete pari kufaitwa mareshuffles akawanda. Sezvo tiri kuona takadzoka kumashure takaona paya pakataura ana Comrade Bomshogeza, takaona naAndile Musanyatwe vakabva vabviswa kuarmy vakaendeswa kuministry of sport ndoko wakaendeswa ikoko. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvomira zvakanaka. Pakauya Knox Chiwero takaona sort of like Futon Mangwanya anova ari CIO boss akabva abviswa pauCIO boss pakagadzwa munhu angatori ambassador kubva kuChina uko ndo akauya kunogadzwa kunoti aite CIO boss, because tiri kuona kuti vanga vataura mashoko, because vageza vakabudisa mashoko ekuti vasanyatwe wari wemareshuffle nechichi. Then Knox Chiwero wakataurawo mashoko akasiyana-siyana mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa President Emmerson Mnangagwa vari kuda kuramba vachikwedzeredza Sean Chigare, sezvo tiri kuziva kuti mazuva ano ndo rato senior bodyguard raPresident Emmerson Mnangagwa, because pese panapa ina President Emmerson Mnangagwa iye Sean anenge aripo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pari kutaurwa ipo kutoti vaDaniel Garwe vari kupindura vice president Kotso Chiwenga nenhaurwa yekuti King Hezekiah ndofunga vhesi racho rakatenderera zvikuru. Makuona rakupindurwawo naDaniel Garwe rinenge ratendera. So Daniel Garwe akapindura panapa achiti no, King Hezekiah havana kukumbira makore ekutonga, vakakumbira makore ekurarama. Ndo zvazvotaura naDaniel Garwe panapa, vakanangana navice president Kotso Chiwenga. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi local government minister Daniel Garwe has responded to vice president Kotso Chiwenga meaning led in King Hezekiah sermon and urged Zimbabwean to pray for President Emmerson Mnangagwa for his long life. Tikona panapa Chiwenga shockingly shared a biblical story of how King Hezekiah begged God for more time to live and rule. At a time prophet Isaiah had been sent to tell him that he is going up muri yeZimbabwe. So tikona panapa ndo mashoko ari kutaura navaDaniel Garwe vari kutaura iyo kutoti no, King Hezekiah havana kukumbira. Takaona futi akataura futi naTemba Muliswa mashoko iwawawe kutoti King Hezekiah havana kukumbira, but isusu zetiri kuziva bhaibheri raitaura iro zvakataura navice president Kotso Chiwenga chaizvo kutoti vaikumbira makore 15, but makore 15 acho iwavo vakazomapedza vava pasi mhuri yeZimbabwe wamukati meusungwa. Makore 15 wacho vakazorwadziwa nelife zvekutoti painge pakaipa. So tikuona pana panoti God granted King Hezekiah 15 years, but he spent them in jail as his people protest against his rules. And mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzoona panapa kutoti sezvongwetwa naPresident Emmerson Mnangagwa kutoti vari kudhimanda 2 years dzacho idzodzo. So vice president Kotso Chiwenga vaedza kutaura kutoti no, 2 years idzodzo dzinogona kuzotopera vato mujeri, because tiri kuona kuti ruzhinji runonga riri protest against his rules and demanded his abdiction. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi akapedza makore ava ari mujeri, said Chiwenga Shona, for he spent these years in jail. Ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe. Iyi yange iri sermon yaitaurwa ku sort of like kunonzi kweiko kuRoma ndo kwaitaurwa sermon iyoyo. So tiri kuona pakapedza sermon iyoyo tiri kuona kuti pakabva parohwa mareshuffle panongoitwa conflicts chete kubato reZANU-PF pana parohwa tumareshuffle tunenge twakasiyana-siyana. Ndo patakaona pakwidziridzwa major generals vakuendeswa kumalieutenant colonel. So vanenge vasariwa nemadanho mairi kuti vange vachienda brigadier generals mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa kune mamwe mauto anenge vari
tauriwa sort of like etc vanenge vasina kuenda kuchikoro vanenge vachinzi anhinga azoenda kudai so azoenda kuchina uko azopiwa degree rakadai so madegree ekugadzirira aya azoenda kurussia azopiwa degree rakadai so semuri kuona ari kunyanya kukwidza ari nyembe dzake dziri kukwira very fast inawe kutoti akaenda kuchikoro chechisoja ichocho chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tichidzokera futi musermon yavice president pari kunzi the sermon given at a Roman Catholic church over the weekend was interpreted to years been made in a reference to Mnangagwa, who is trying by all means to secure his post beyond the constitutionally mandated 2 terms. Tirikuona panapa ende chokwa ndo zviri kutoitika panapa kuti president Emmerson Mnangagwa term yawo yanga irifanira ku expire 2028. So wada kuedza kuvharira vice president Constantino Chiwenga panzi. So Chiwenga ari kutaura kuti no 2 years idzodzo unogona kuzotozipedza wato mukati meusungwa ndo zvaedza kutaura panapa. However, speaking at a ZANU-PF event after watching Chiwenga's viral video, Garwe said Chiwenga should be corrected as King Hezekiah only wanted 15 more years to live, not to rule. Ranambodara kumusoro kutoti anzi aida makore 15 ekuti ararame noti kutonga chichi, but King Hezekiah kutaura chokwadi aida makore kutodi ekutanga achitonga. Hezekiah did not beg for more years to rule, but he begged for more years of life, said Garwe, who is a key member of the ZANU-PF faction battling to have Mnangagwa hang on. We should all take time to pray for our leaders to be granted more life whenever we kneel down to pray. Tikuona panapa ndo mashoko aritaurwa naDaniel Garwe vari kutaura iyo kutoti tofanira kunge tiri vanhu vanonamatira vatungamiriri sezvo tiri kuona kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tichiona pakagadzwa makeno ava kusanganisira naSean Mnangagwa, tiri kuona kuti ana Musvangwa vaitozvisapotawo, ana sort of like etc opamuchinguri vaitozvisapotawo zvinhu zvakafanana neizvozvo. Chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka, zvinhu hazvisi kunyasa kufaya mhuri yeZimbabwe, especially mukati mebato reZANU-PF, because mune mabattles akati one day, mune kunetsana kukuru, sezvo tiri kuziva kuti VP Chiwenga ndo aifanira kuita successor muna 2028, but now tiri kuona kuti vanhu mune kudhonzerana, because tiri kuona kuti kuna vanhu vari kudya mubato reZANU-PF, so havasi kuda kuti president Emmerson Mnangagwa vange vachisiya chigaro, although zvakamboitika nguva yana president Robert Mugabe zvaizvi kutoti ana Kasukuwere, ana Gumbo, ana Jonathan Moyo, vanhu vamwe vanhu vakasiyana siyana etc, ana Chihure vanga vasingatombodi kuti president Robert Mugabe the late vange vachisiya sort of like chigaro. So tiri kuona tichipinda munhau dzakaitika nezuro kunyika yeSouth Africa apo paitongwa chatunga, tiri kuona kuti vakazobhadhariswa 600,000 bail, not bail kan find yekutoti anga achienda, then obva adipotwa kuuya kuZimbabwe. Then umwe wake sort of like etc Tobias Matonodze akanzi achagara gore rese ari mukati meusungwa, sezvo zvatiri kuona kuti vanenge vakaronga dhiri rekutoti no chatunga ngangoti Tobias ndiwo wakashuda, then one wenyu oriliswa, one wenyu ongoenda kumba. So tiri kuona rinenge dhiri rakarongwa. So ndona wadzatakakubatira pano paZim News Update. Kana uri mutsa sapanosina kusubscribe, kulike, kana kushare, ndogasangana munews tinotevera.